lesson in our new video. Assalamu alaikum tanidanko waqt mo bakhair bedelisto jola lughat after pajama khadi usay. I welcome all of you to our new video, a new lesson of 11th grade. The يوولسم سنة انګلیسی ژبې نوی درس او نوی ویډیو تر د شاګردانو په ننني درس کې همدارنګه چې ما تاسو په دې ویډیو کې ویلې مونږ بل خیال سره د early spirit of Islam په اړه یو په زړه پورې ټاپک لرو. په دې ټاپک کې we are going to discuss about the very new things that I'm sure you might not have too much information about it. So for today, we're going to start it. We are in page 37, and the title for today is The Early Spirit of Islam. Lesson 2. So you can have the page on your screen. Reading. The Early Spirit of Islam. The Islam since the time that God's or Allah's words were written down in the Holy Quran, لهذا وقت سخت الله تعالى كلمات بالقرآن الكريم كي ولكن شل the Islamic message of peace has spread all over the world. The Islam the sole پیغام طول الدنيا كي خبرشو. When the message of Islam first taken beyond the Arabian Peninsula in peace, كلا لومړني ځل the Islam پیام یا د اسلام خبر په عربي جزیره کې د سولې خبره شو. The enemies of Islam and their armies tried to stop its spread. د اسلام دښمنان او د هغوی ډلې کوښښ کوه چې دا stop کړي یا هم خپرېدلې ورته stop کړي مخنیوی وکړي ورنه. As the Muslims advanced the north, کله چې مسلمانان ورسېدل شمال خواته, they were met by the soldiers. هغوی مخکې شول له عسکرانو سره of the Roman Empire, the Roman سلطنت. In 637 په د شپږ سوه څلور the Muslims captured Damascus from them. په دې کال کې مسلمانانو له هغوی څخه Damascus یا دمشق چې ورته وایو اخیستلی دی. Soon afterward, they took Jerusalem. دوی بیت المقدس واخیسته. They finally defeated the Romans in 636. اخر کې دوی ماته ورکړه رومانیانو ته په شپږ سوه شپږدېرشم کال کې. In the east په مشرق خواته the Muslims had to fight the Persian army. مسلمانانو باید جنگ کړی وای له پرژیا د فارسي له soldiers یا هم عسکرانو سره یا ډلې سره. It took them only 20 years to introduce Islam there. دوی ته یوازې شل کاله واخیستل چې اسلام هلته معرفي کړي. From 715 ل 915 کال Islam began to spread into Turkey. اسلام شروع کړ چې خپره شي په ترکیه کې. By 717 په 919 کال کې it has reached the borders of Europe. ورسېده د اروپا تر سرحدونو پورې. In North Africa, په North Africa کې په جنوبي افریقا کې the Muslims had to fight against Romans soldier again. مسلمانانو باید بیا مقابله کړی وای د رومانیا په مقابل کې. Again they were successful. بیا هم دوی ګټونکي شول یا هم کامیاب شول. By 642 په شپږ سوه the last Roman army on the continent was defeated near Carthage in 667. آخري ډله د رومانیانو ورته ماته ورکړه شوه په کارتیج کې په شپږ سوه وشپېتم کال کې د میلادي. Soon these Arabic place Latin along the Mediterranean coast to the Atlantic Ocean. وی ډېر زر عربي ژبه جای ونیوه یا ونیوه د لاتین د ژبې ځای په مدیترانې سمندر کې او تر هغې تر خوا په اتلانتیک اقیانوس خواته. The countries that we call Algeria and Al-Maghrib, Morocco, today were joined from 670. دغه ملکونه چې موږ ورته اوس الجیریا او المغرب المراکو وایو درنو شاګردانو دلته ویل سوي دي چې دوی هغه وخت یو ځای ول په شپږ سوه اوه یا کال کې. From there, له هغې څخه the Muslim crossed by the sea into Spain in 711. مسلمانان ورسېدل او لاړل اسپانیا ته په 911 کال کې. By 714 په 914 کال کې the country and Portugal were both ruled by the Muslims. په هغه یعنی اسپانیا او پرتغال دواړه د مسلمانانو په واسطې واکمن شوي ول. In France په فرانسې کې they advanced as far as Tours and
737 او ورسېدل فرانسې ته په 1922 کال کې. درنو شاګردانو پاراګراف مو تاسو ته ولوله او د هغې ترخوا مو تاسو ترانسلیټ کړه. سو اوس به څه کوو؟ اوس به له اوله تر اخر سره زه به تاسو ته یو ځای دا پاراګراف وایم، تاسو دقت وکړئ چې زه هر لغت څه ډول پرونس کوم. سمه ده؟ نو درنو شاګردانو ادامه به ورکوم. The early spirit of Islam. Since the time that God or Allah's words were written down in the Holy Quran, the Islamic message of peace has spread all over the world. With the message of Islam first taken beyond the Arabian Peninsula in peace, the enemies of Islam and their armies tried to stop its spread. As the Muslims advanced to the north, they were met by the soldiers of the Roman Empire. In 634 the Muslims captured Damascus from them. Soon afterwards, they took Jerusalem. They finally defeated the Romans in 636. In the east, the Muslims had to fight the Persian army. It took them only 20 years to introduce Islam there. From 758, Islam began to spread into Turkey. By 770, it has reached the border of Europe. In North Africa, the Muslims had to fight against Roman soldiers again. Again, they were successful. By 642 northern Egypt was controlled by the Muslims. The last Roman army on the continent was defeated near Carthage in 667. Soon, Arabic replaced Latin along the Mediterranean coast to the Atlantic Ocean. The countries that we call Algeria and Al-Maghrib, Morocco today were joined from 670. From there, the Muslims crossed by the sea into Spain in 711. By 714, that country and Portugal were both ruled by the Muslims. And France, they advanced as far as Tours in 732. So درنو شاګردانو دا زموږ درس و. تاسو درنو شاګردانو همدا اوس په پیج کې ګورئ چې دلته یو اکسرسایز دی. تاسو به څه کوئ درنو شاګردانو؟ دا تاسو به لولئ مکمل، تاسو د پاراګراف په ټرانسلیشن باندې پوه شئ او پوه شئ چې څنګه یې ولولئ. نو د پاراګراف تر لاندې درنو شاګردانو یو اکسرسایز دی. دا به ستاسو هوم ورک وي چې څه به کوئ. تاسو به ګورئ که کنټنټ یا سټیټمنټ صحیح دی همغه ترو یعنی صحیح انتخابوو، او که غلط دی یا هم صحیح نه دی موږ به چی چوزو؟ موږ به فالس چوزو. او تاسو به ګورئ چې په کوم لاین کې دا جمله لیکل شوې. This is gonna be your homework. دا به ستاسو کارخانه کې وي. Try to do it. And درنو شاګردانو تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول لوی او پاک خدای ته سپارم. Have a nice time and goodbye. Today we are going to have a new lesson and a new video, dear students. And in the previous video we had an interesting topic about the early spirit of Islam, and today we're going to have some words. The title for today is choosing about the word city. لغتان لدرجة شاگردانو we are going to learn the words. لغتان زدکو how to pronounce them څنګه تلفظ کو، how to make examples څنګه ورته مثال جوړ کو، and how to know the translation او څنګه په معنی باندې پوښو. درنو شاګردانو زموږ درس نن د لپاره په page 38 کې دی lesson 4. So you can have the page on your screen. Page په سکرین کې لیدلای شئ. Page 38 word study. The first word is against. 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 So you can see that the word a is separate than against. Against, which is a preposition. Preposition. The against is a preposition like at, and, from, over, etc. Yo izafi harf de. Football items play against each other. Against yani pa muqabil de. You can put the letter against a wall in order to climb it. وایته کولای سي کې د یوازینا په مخ د دیوال باندې چې وسه کولای په دیوال باندې وخیږي. Climb means خیجیدل. The next word is coast. Coast, okay? Coast is a noun. The coast is the land at the edge of the sea. An island has a coast around it. What is the meaning of coast? Coast means samandar غاړه. An island has a coast around it. یو island یا یو جزیره د خپل شاوخوا کې coast یا هم سمندر غاړه لري.
The Pacific coast is located in the United States. Pacific سمندر غاړه د امریکا کې موقعیت لري. The next one, name some famous kids in the world. یو څه مشهورې ویلی شو چې سمندر غاړې نوم وایي د شاګردانو. If you know about it, you can name them. The next one is content. Content, which is a noun, a large area of land. Content means قاره. There are 6 continents in the world. په دنیا کې 4 قارې دي. Africa, Asia, Antarctica, Australia, Europe, America. Say where each continent is on the map. په دې نقشې کې د شاګردانو وګورئ او تاسو ووایئ چې په هرې نقشې کې تاسو کوم content یا هم کومه قاره ګورئ. So you can have and answer this question. The next one, far. Far is an adjective. Far یو adjective دی. صفت دی. Far is more used in questions. ډېر اوقات په سوالونو کې استعمالیږي. CA below, option A below ته وګورئ and negative C below او منفي وګورئ چې په option C کې ده. Then in positive sentence CB below. په positive جملو کې د شاګردانو وګورئ په B option کې. اول خو باید په دې باندې پوه شو چې far څه معنا. Far means لرې. Okay, لرې ته وایي. Option A, how far is it from town to that town? It is long way. No, it isn't. It isn't far. Note, comparative and superlative forms of far are farther, furthest. د شاګردانو د far چې موږ ویلې لرې د comparative او superlative چې موږ ګرامر ورته ویلي دي د پاکله یعنی یو شی چې یو شی سره مقایسه کیږي په comparative کې او superlative چې یو شی له ټولو شیانو سره مقایسه کیږي. د شاګردانو دلته further یعنی لږ لرې او furthest یعنی تر ټولو لرې. So let's continue. Laura Suktabta, ocean. O-C-E-A-N. Ocean is a noun, a very large sea. The biggest ocean is the Pacific. The one between Europe and America is in Atlantic. The Arctic is in the far north. The Antarctica is in the far south. The Indian Ocean is one nearest to Afghanistan. Can you name the famous oceans in the world? کولای شئ یو څه مشهوره اوقیانوسونه نوم ویسئ. So if you know about it, you can have it. راځئ چې لاندې برخه ته permanently. Permanently is an adverb. یو adverb دی. For a long time یا د ډېر زیات وخت لپاره. Permanently یعنی د دایم لپاره یا د تل لپاره. For all time یعنی د همیشه لپاره. If you are in a place permanently که تاسو دایم لپاره پیازی کې you are there for a long time or perhaps all your life. که تاسو پیازی کې وای د په دایمه توګه پاتې شئ تاسو هلته ډېر زیات وخت لپاره پاتې شوئ یا هم هلته مو ژوند کړی ده. Are you going to be at school permanently or will you leave and get a job? ته د همیشه یا د تل لپاره په مکتب کې پاتې کېږي یا هم که خوشې کوي یو ځای وظیفه اخلي. So permanently یعنی په مداومه توګه. Permanent یعنی دایم. Permanently په دایمه توګه او permanent یعنی دایم. I'm staying in Mazar Sharif for a month but my permanent home is in Kabul. وایي زه پاتې کېږم په مزار شریف کې د یو څه وخت لپاره یا د یو میاشت لپاره مګر هم زما اصلي کور یا هم دایمي ځای کابل دی. When someone goes for sightseeing کله چې یو څوک د چکر وهل دی هم د بیرون لیدلو لپاره ځي and stays in a hotel او په هوټل کې پاتې کېږي. Is the hotel this permanent home? آیا هوټل د دوی دایمي کور دی؟ We can say to this question no, because permanent is used for the places we are going to stay there for a long time. Permanent option د ځای لپاره سیمه چې تاسو د ډېر زیات وخت لپاره هلته پاتې کېږئ. So staying in a hotel is not going to be for a long time or for all time. That's why we cannot call it a permanent house. So let's go to the below section and the below so Successful is an adjective, your adjective thing. A successful person is someone that does well. Successful successful یا کامیاب یا موفق شخص توی. Our team was successful. So مونږ team موفق we won the tournament. مونږ مسابقه وګټله.
success بیا څه معنا success یعنی کامیابی موفقیت successful یو کامیاب او موفق شخص ته وایي او success بیا خلک چې ته وایي success موفقیت یا هم کامیابی ته وایي یا بریالیتوب که ورته وایو. Which other adjectives are formed from the noun to full. ډېری adjectiveونه دي چې کله چې غواړو adjective ته تبدیل کړو یوازې په noun اخر کې full ورکوو. Which other from the form the negative with an کوم نور adjectiveونه دي چې کولی سي له ان سره negative ته change سي. For example, successful, unsuccessful. The next one, we wish you success with your answer. مثال درته ورکړی چې موږ د دې هیله درلودله چې کاشکې تاسو له د خپل ځواب سره موفقیت یا کامیابي یا بریالیتوب ترلاسه کړی وای. The next one is unsuccessful. Unsuccessful, the negative form of successful. Unsuccessful adjective. Unsuccessful person is someone that does poorly. Unsuccessful يعني ناموفق یا ناکامیاب یا ناکام شخص ته وایي. Unsuccessful. Our team wasn't successful. We lost the tournament. زمونږ تیم ناموفقه و یا ناکامیابه و مونږ گیم ونه ګټه. Lost means نه ګټه او win means ګټه. د نو شاګردانو تاسو موږ درسونه لپاره موږ لغتونه ولوله لغتونو ته مثال جوړ کړ او په ورسې د شاګردانو کې شاګردانو په یو تر ټولو ډېر په زړه پورې برخه پکې دا ده چې د هغې تر خوا چې تاسو د لغت پرونسیشن او معنی زده کوئ تاسو بیرته په جملو کې هغه استعمالوئ. Most of the English learners has got problem. ډېری د نو شاګردانو زموږ د انګلیسي زده کوونکي this is a that they know the word, they know the meaning of the word, they know the pronunciation of the word, د لغت pronunciation په معنی په ټول باندې پوهېږي but they cannot use them in the sentences. مګر په جملو کې نشي استعمالولی. This is one of the very common problem with them. یو تر ټولو عام ستونزې دي. So when you learn a word کله چې لغت زده کوئ try to make examples for it. کوشش وکړئ چې ورته مثال جوړ کړئ. That's gonna make you to just memorize the word forever. تاسو ته مرسته کوي چې دا لغت تر اخره پورې په یاد وساتئ. د نو شاګردانو تاسو موږ درسونه لپاره په دې چې درس مو زده سوي اوسي تر راتلونکي درس پورې د نو شاګردانو چې یو په زړه پورې موضوع یا په زړه پورې اکسرسایز ولرو تاسو ټول یو په خدای سپارم. Have a nice time and goodbye.